In the drilling area, we have the vertical drilling, horizontal drilling, and vertical and horizontal row of holes. Horizontalbohrung sowie vertikale und horizontale Lochreihe. We also have these Diese four functions here in the Funktionen toolbar. haben wir ebenfalls hier in der Werkzeugleiste. Bei der In the vertical drilling, we have a Vertikalbohrung hole with a diameter, and here at the top left of graphic, we see new anchoring or hier reference point where we now. Bohrung mit einem Durchmesser und hier oben links in der Grafik sehen wir 9 Verankerungs- bzw. Bezugspunkte, wo wir nun eben We can now determine from which von corner point we want to enter aus distances. hier eben die Abstände eintragen wollen. Basierend Passing der from the lower left vorliegenden corner, we would have wir hier beispielsweise x und y 50 mm, das wir hier natürlich frei verändern können. Im Bereich For example, Werkzeug haben wir hier dann die Möglichkeit, entsprechende Werkzeuge oder here we can see that some drills are printed in bold, others are not, so that has to do with the fact that this 35mm drill, for example, is not included in the Das equipment. hat also damit zu tun, dass entsprechend dieser 35 mm Bohrer beispielsweise nicht in der Bestückung vorhanden ist. So just go into the machine configuration, and then we have here with the drills, or here is the 35mm drill. Und dann haben wir eben hier bei den Bohrern oder hier den 35 mm Bohrer. I can maybe click it somewhere here, and if it is assigned, Vielleicht zuweisen, und wenn der zugewiesen ist und ich speichere die Konfiguration, I save the configuration. dann kann ich eben sehen, Then I can see that dass nun 35mm drill is now also active here in bold print, but in our example we have now on a 8mm one. in unserem Beispiel wollen wir aber jetzt einen 8 mm Using a drill, then we have a tool type diameter here, and for the drilling depth we have the option of making the drill a through hole. Durchmesser und Bohrtiefe. Bei der Bohrtiefe haben wir hier die Möglichkeit, den Bohrer eine Durchgangsbohrung zu machen, indem wir hier einfach draufklicken. Simply clicking on it here, to the tool type again here, it's simply a matter of giving the drill or the tool a certain number can assign which can be evaluated via the post-processor and assigned accordingly to the machine. Über den Postprozessor ausgewertet werden kann und entsprechend der Maschine entsprechend zugewiesen werden kann. Hier unten dann noch Down here is option of mirroring a hole here, and now we have 4 holes here, and then I could also mirror the whole thing in Z. Also hier 4 Bohrungen und dann könnte ich das Ganze auch noch in Z spiegeln. This means that if I confirm with OK, I have 4 holes here, and if I simply turn the plate here, Und wenn ich nun die Platte hier einfach then we can see that here on all, we obviously don't turn it up, but we want to tilt the plate, and then we see that. Wir drehen das natürlich nicht nach oben, sondern wir möchten die Platte kippen und dann sehen wir also, dass auf There are edits on both sides here. nun Bearbeitungen vorhanden sind. I'll now remove the hole here again, and I can also deselect or remove it here. Selektieren oder entfernen eben. And then we'll look at the vertical row of holes here, so we have the option of 64 grid, for example, or to enter a different grid. Zumal die Möglichkeit, ein 64er Raster beispielsweise oder ein anderes Raster einzugeben. Then we have an edge here with 100mm that you can see here on the plate at the end. Accordingly, an edge is drawn here. The number is an alternative starting from the starting point. Das sieht man dann hier auf der Platte, dass am Ende zu entsprechend ein Rand hier gezeichnet wird. Die Anzahl ist eine Alternative vom We could say that we just Startpunkt absolutely only them or what? sagen, dass wir einfach No matter how many holes we want to get here, we also have the option of putting another hole in middle. bekommen möchten.
Wir haben hier auch die Möglichkeit in der Mitte eine weitere Another Bohrung row of holes here, then we have option of zu setzen. Dann haben wir die Möglichkeit, dass wir den reducing the starting value here so that we say 0, then the row of holes would be at 0 start, or at 100 accordingly. Dann würde eben bei 0 die Lochreihe beginnen oder eben bei 100. Dementsprechend wird eben die The row of holes is set here, then up here. gesetzt. Dann haben wir We have the option of turning around instead of from left to right, auch which is shown here as active with the green arrows, so that we count from right to left, but then it should also be here. umzudrehen, dass wir also von rechts nach links zählen. Dann Can be started from the right, and then we would have from the right corresponding to number 7 and a starting value of 100. entsprechend Anzahl 7 und einen Startwert von 100 beispielsweise. For example, the same applies to the option starting from the middle, then that should also match here, and then we can start from the middle with a starting value of 0 completely here. Dann können wir eben von der Mitte ausgehend mit einem Startwert von 0 hier komplett mittig eine Place a row of holes in the middle. platzieren. We can, of course, also switch each row of holes off, or switch it back on. Ausschalten oder eben wieder einschalten. We still have the checkbox for output use macros. Die Checkbox bei Ausgabe Makros verwenden. Here we have there the option of having a macro executed. Ein Makro ausführen lassen. Hier kann man beispielsweise Here, sagen, for example, you can say that instead of drilling holes, the output simply mills. Bohrungen einfach Fräsungen vorgenommen werden. Such things can be easily processed here using macros. Hier über Makros einfach abgearbeitet werden. In the General tab, we have the option of entering conditions here, which means you could say that this row of holes Bedingungen einzutragen. Das heißt, man könnte sagen, dass diese Lochreihe is only set if a certain condition is met, but here we have dedicated separate chapters for variable programming. ist. Hier haben wir aber eigene Kapitel vorgesehen, die Variable With conditions to discuss in the technology area or tab, we can now select a cycle or a feed rate. Tab Technologie können wir nun einen Zyklus oder einen Vorschub Here too the process will implement the settings accordingly. Here you can, for example, define how many cycles a certain drilling or milling depth should be achieved. Several cycles ultimately work throughout the drilling depth. Wie vielen Zyklen eine bestimmte Bohr- oder Frästiefe erreicht werden soll. Hier kann man also über mehrere Zyklen letztendlich die Bohrtiefe abarbeiten.